It's been days since landslides wreaked havoc in the beautiful land of Kerala and in the beautiful district of Wayanad. I've been on the ground getting you all the updates, and over the next half hour, I, along with our team of reporters, Shibimol, Shilpa and Sagai, we will be getting you the latest updates on the rescue operations and the pain that this landslide has caused to countless families in Wayanad. I'm Akshita Nandagopal. You're watching an India Today special. We are at Churalmala on the Bailey Bridge, the construction of which was completed last evening, which has made the rescue operations very, comfortable compared to the last 2-3 days. The main task here is right now removing the debris and, trying to recover as many bodies as possible. With 300 plus bodies, and every single day that number going up, more and more being brought in here. Over 300 dead, and at this point still many unaccounted for, still missing. So we could see the death toll continue to climb up over the next few days as rescue operations here continue. What made this rescue operation so challenging on day one when I touched down here was, one, the heavy non-stop rainfall, and two, the challenging terrain. Where I'm standing right now, this area was completely inaccessible because of the current of the river, and also because the bridge you see behind me didn't exist. The bridge that was there earlier connecting Churalmala to Mundakai was completely destroyed as a result of the landslide. Now the army stepped in and built this Bailey Bridge behind me in record time, which has helped with heavy-duty vehicles, with ambulances, all now directly reaching the landslide spot. That wasn't the case just a few days ago, when everything was being done manually. Rescue workers were trekking all the way up 5 to 7 kilometers, bringing bodies down, and everything was being done by hand because equipment wasn't reaching the ground. And that's what led to the rescue operations taking a lot more time than in other cases, than in other such situations. In my next report, I show you how hard it was for rescue officials who had to trek all the way up to Mundakai and the rescue operations that were underway there. From here, it's another at least 60-minute walk. I'm going to take you through it to show you exactly what our personnel are going through, the kind of challenges that they're facing, terrain-wise, weather-wise, as you can see, and still getting there to rescue every single person. This is exactly what the area of Mundakai looked like before the landslide happened. And I've asked this question several times to several authorities about what triggered the landslides. Yes, natural calamity, but also deforestation, tea plantations all across this entire stretch as far as the eye can see. And it will lead to questions about whether that too was one of the causes for the landslide happening in the manner that it did. As we walk up, I've been speaking to a lot of the people here, and almost all of them are locals who've come up to help. Sare, ningal evidane Wayanad. Wayanad district. Sultamathiri. Ningal eppo vannu ivide? രാവിലെ 8 o'clock. അവിടുന്ന് റിക്കവറി ഒരു 25 ബോഡിയോളം നമ്മൾ എന്ത് റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ. ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മോർച്ചറിയിലായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി. മോർച്ചറിയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ മോർച്ചറിയിൽ സഹായിക്കല്. ആര് പറഞ്ഞു? അവിടെ ഏത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്? അവിടെ സ്വയം നാട്ടുകാർ കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ്. ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇന്ന ഡ്യൂട്ടി നമ്മളങ്ങ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഗവൺമെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. All of them walking uphill, saying several times they've done it.
and continue to do so. They're not part of any organization, any of that. They're locals who heard of the news and decided, look, amid this torrential rain, we're going to come here, do everything we can to help. And that's the spirit of Kerala that you see here, that I'm witnessing. Behind me is the entire stretch of the river there flowing through. You can see the rocks that is brought along as a result of the landslide. 2 days back, when the landslide happened, the water was right up till here. Now it's receded and left behind all of that debris. Locals tell me that it was along this stretch the bodies were washed up. A lot of the bodies were found almost 20-30 kilometers away from where I'm standing, which is where the actual landslide took place. So you can imagine the amount of debris that really pushed all of these homes, bodies, families across till the very end. Even now at this point, rescue operations continue. You can see there are several officials out there, but it's impossible really to sift through, dig through all of that debris. That big mound behind me, it's untouched so far. As we speak, bodies are being pulled out, so the rescue operation is still very much continuing in many pockets where officials are reaching and realizing only now that the landslide has hit here too, that houses have been completely destroyed in many of these circumstances, and just the sheer nature of this tragedy can be summed up in the images I'm showing you. Many of these circumstances, locals tell me that they're not able to find more than body parts, but they're still treating it with the respect and dignity. I apologize for bringing you these kind of sensitive images, but this is the nature of tragedy that we're actually dealing with, where every 15 minutes another body is pulled out by the officials who are working here through the heavy rain from early morning till late into the night, till sundown. And from here, it's at least 1 hour that you'll have officials actually walking right down to the spot where the ambulance can reach them, because the ambulance can't come up to where we've come. They have to trek all the way. Say India Today. They have to trek all the way to the other side, and that's where the ambulance can actually take the mortal remains to a morgue. And in some cases, injured people also being pulled out, which is nothing short of a miracle. Still bodies are there, sir? Still bodies are there. And here, overall, we don't know how much houses are there, but we can see 10 to 15 houses in this side. So still we are searching, and we got right now 4 bodies. The people saying from here, people telling that there is some more bodies. What they're doing here is nothing short of heroic. So many locals, officials risking their lives to come here in this pouring rain. You've been seeing how it's non-stop raining. This entire stretch here, there's absolutely nothing left. And this was an area full of tea plantations, full of homes. Nearly 400 families washed away as a result of these landslides. You can see the path that the landslide took. All the boulders, remnants of the landslide. You can see in this area, you see 1 or 2 houses left behind, but otherwise all other houses completely washed away. This is where all of the rescue operations continue, even as remnants of the house are being pulled apart right now to reach the bodies that still remain in this debris. With video journalist Sachin Chandok, this is Akshita Nandagopal reporting for India Today from Wayanad. An entire town has been wiped out. Over 530 homes were behind me, all completely destroyed. There's no trace of it whatsoever. And because of the power of the landslide, where I'm standing, for example, there's been complete destruction. And these are the remnants of the landslides that had hit, which is the biggest problem, that bodies have been washed far, far away from where the houses actually were, from where, in fact, the town was. And that's why behind me right now, operations continue as officials are doing everything possible to find every single body. It's like finding a needle in a haystack, because this entire area has been swept by the landslides and mortal remains are being found everywhere. But officials are doing everything they can, because they know that there's a family member waiting kilometers away in Mepadi town, hoping and praying for some news, any news right now about their loved one. Hundreds of families broken forever. The killer landslide in Wayanad has wiped out countless families, and those fortunate enough to have survived are left scarred forever as they've lost their loved ones.
The cries of pain and sorrow ring through relief camps in Wayanad as men, women and children wait for some news about their loved ones. எங்கள் வீட்டில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க சார். அந்த பிள்ளை இந்த வருஷம் தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க படிக்க வைக்கிறேன்னு. 2 மாதம் கூட ஆன சார். இப்படி ஆயிடுச்சு. அந்த பிள்ளை எனக்கு முகத்தை பார்க்க போகல, பார்க்க சங்கடம் சகிக்க முடியல சார். வேக பார்த்து கொடுக்க சொன்னால் மறு முகத்தையாச்சும் நாங்கள் பார்த்துக்க முடியல. 3 எழுத்து பார்த்து சொட்டில் கிடக்குது சார். நானும் மகளும் வீட்டுக்கு போக முடியாது. வீடு கிடக்குதாங்க. என்ன செய்யறது? வீடு அங்கே இல்லை, அவங்க வீடே இல்லை. எவ்வளவு வயசு அந்த பொண்ணுக்கு? 9 வயசு சார். இந்த டிசம்பர் வந்ததை 10 தொடங்கும் 9 வயசு. நாங்கள் சங்கடத்துல முங்கி கழிஞ்சிட்டு கிடக்குறோம் சார். சாப்பாடு கொடுக்குறாங்கெல்லாம் செய்யறாங்க. நம்மளுக்கு அந்த பிள்ளை பார்க்க எப்படா பார்க்கறேன்னு எல்லா சவத்தையும் போய் திறந்து பார்க்குறோம். என்ன செய்யறது? அழகான உள்ள அழகான குழந்தை. என்ன அவங்க அம்மாளியா இருந்துட்டு நான் தான் சார் குழந்தையில இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். 2 மாதமா தேடி கொண்டு போய் அது பிள்ளையா கொண்டு வந்தாங்க சார். கொண்டு வந்தாங்க. பார்க்கணும் முகத்தை பார்க்கணும். It is heart-wrenching to listen to the story of the people here in the relief camp which has been set by the Kerala government. People who have been rescued from Mepadi are shifted and staying here. We are joined with a gentleman who was staying in Mepadi and he is still looking for 3 of his family members. Many of them have already been rescued and 3 of them lost their life in the tragedy and they are searching for 3 more people. Let's listen to him. What exactly happened? Sir, என்ன ஆச்சு? எங்க இருந்தீங்க? எவ்வளவு பேர் ஃபேமிலி அங்க? என்னுடைய ஒய்ஃப் வீடு வந்து இந்த சூரமலைங்கிற இடம். அப்போ படிப்புக்கு இருக்க வேண்டி ஒய்ஃப் ஹவுஸ் கூட நான் பொண்ணு அனுப்பியிருந்தேன். 2 மாதம் சேர்த்திட்டு இருந்தது. அவன் ஸ்கூல் போயிட்டு படிச்சுட்டு இருந்தான். இப்போ முந்தா நேரத்து வந்துட்டு இந்த 1:30 சமயத்தில் வெடிக்காத 1 சேர்ந்து உருளை போட்டுச்சுங்களாமா. அப்போது அவர் காலையில் வந்துட்டு 8:30 வரை என்னுடைய வாட்ஸ்அப் பேசிகிட்டு இருந்தான். காலையிலேருந்து கூப்பிடங்காட்டி ஒன்றும் பேசலை. இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் கிடந்தது, ஒரு கான்டாக்ட் இல்லை. அப்புறம் நான் ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தங்காட்டி அந்த இடமே வீடு ஒன்றுமே அந்த ஏரியா பக்கம் ஒரு 40 பக்கம் வீடு இருந்துச்சு. 40 வீடுமே இல்லைங்க. எல்லாம் ஒரு பிளைன்ஸு, மரங்கள், பாறைகள் அப்படி தான் இருந்தது. நான் அந்த ஸ்பாட்டில் போய் எல்லாம் தேடி எல்லாம் பார்த்துங்க சார், ஒன்றும் கிடைக்கிறீங்க. 6 பேர் மிஸ்ஸிங் ஆகியிருந்தாங்க. அதில் ஒரு 9 வயசு பாப்பா, பின்ன மாமனார் மாமியா, மச்சானோட ஒய்ஃபு, 8 வயசு குழந்தை. இப்போ மச்சானோட ஒய்ஃபு 8 வயசு குழந்தை கிடச்சிருக்கு. இது 3 பேர் மிஸ்ஸிங். 9 வயசு பாப்பா கிடைக்க வேண்டியிருக்கு. 67 வயசுக்கு மாமனார் 9 வயசு 4ஆம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தான், கிடைக்க வேண்டியிருக்கு. 67 வயசு மாமனார் கிடைக்கணும். 55 வயசு ஒரு சரஸ்வதிங்கிற ஃபீமேலோட கிடைக்கணும். 3 பேர் நீங்கள் கிடைச்சாங்கன்னு சொன்னாங்களே, அவங்க உயிரோடு இருந்தாங்களா இல்லை? ஒன்றும் தெரியலைங்க சார். இல்லை கிடைச்சாங்கன்னு சொன்னாங்களே 3 பேர். 3 பேர் இல்லைங்க, அவர் டெத்து தான். டெத்து இது ஃபஸ்ட்டே கிடச்சிட்டாங்க. நடந்த அன்னைக்கே கிடச்சிட்டாங்க. யார் அவங்க 3 பேர்? என்னுடைய மச்சான் விஜேஷ், என்னோட தங்கச்சி சாலினி, அவங்க தங்கச்சி சின்ன ஒரு 8 வயசு பாப்பா. With hundreds of bodies lined up to be identified, these victims have no idea if their family members' bodies have even been recovered or not. And today, they pray for just any news, any update about their loved ones to end their misery. ചേച്ചി ഇവിടെ ആരുടെയാണ് ചേച്ചിയുടെ ആര് റിലേറ്റീവ് ആരാണ് ഇവിടെ? എൻ്റെ ആങ്ങള ഒരു ഏട്ടനും ഉണ്ട്, പിന്നെ അനിയനും ഉണ്ട്. അനിയൻ്റെ ഫാമിലി, ഏട്ടൻ്റെ ഫാമിലി. അനിയൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഭാര്യനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഭാര്യനെ കിട്ടി, മക്കളെ കിട്ടി, മോള് പോയി, മോളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. The few who managed to get away and with their close ones accounted for worry about what next. They've lost all their belongings and the only place they've called home since their birth. These victims will never fully heal from the scars of the landslide. They're unable to pick up pieces of what's left of their lives, as every day is an excruciating wait for any news about their loved ones.
Sagaraj, Shibimol and Akshita in Wayanad for India Today. An operation like this, concerning one of the worst tragedies the country has seen, requires mammoth resources. The army, the NDRF, the SDRF, Kerala Fire and Rescue, the police, the Special Malabar Forces, all of them are working round the clock here. But add to that are the locals of Wayanad or the locals of Kerala, who as soon as they heard of this tragedy, touched down on the site and have been working day in and out, through the night, through the day, helping in any way that they can. With their expertise, sometimes just providing manual help to the officials on ground, or even providing food and other provisions for all of the officials who are hard at work. This here is the real Kerala story. Over 300 killed, scores still missing. This is one of the worst tragedies to have hit Kerala. And the state has pushed all its resources to disaster-hit Wayanad now. But what's truly been remarkable is how Kerala has risen in one voice in these tragic times. Keralites from across the state have come to Wayanad, helping in any way they can and working day and night to assist in the operations. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വന്നതാണ്. Help him. So, എപ്പോ വന്നു നിങ്ങൾ? ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ വന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി മിലിറ്ററി ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോയത് ഇവിടുന്ന്. അവിടുന്ന് റിക്കവറി ഒരു 25 ബോഡിയോളം നമ്മൾ എന്ത് റിക്കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ. ഏതുപോലെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു? നമ്മള് അവിടുന്ന് റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോപ്പ് ഇത് ചെയ്യും. ഇവിടെ വന്നു. അത് റോപ്പ് ഇവിടുന്ന് അവര് കൊണ്ടുവരും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റോപ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മോർച്ചറിയിലായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി. മോർച്ചറിയിൽ വളരെ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ മോർച്ചറിയിൽ സഹായിക്കല്. ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ ഏത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്? അവിടെ സ്വയം നാട്ടുകാർ കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ്, ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇന്ന ഡ്യൂട്ടി നമ്മളങ്ങ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെയ്യാം. These volunteers trekked every single day right up to the top. Others on ground are helping the army and NDRF by providing supplies and hot food. Kerala has come together to help Wayanad in this difficult time, in this time of crisis. We are currently reporting from Wayanad, just few meters away from the landslide site, and this is a kitchen that has been opened by the Muslim Youth League. All of these are volunteers who've come from Kozhikode. They reached here on the night of the landslide to carry out rescue operations, and then they opened this kitchen where they prepare food for the rescue workers who are engaged in the rescue activities at Mundakai, at Churalmala, etc. So you can see how fresh food is prepared, and they provide meals for all 3 times in the day. They make food here and then they pack it and they take it in vehicles and distribute it to the rescue workers who are actively engaged, not even taking a minute's rest at the landslide site. Volunteers with medical experience have also come together to help with the bodies piling up in hospitals. എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? ടോട്ടല് ബോഡി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഇവിടെ പ്രോസസ് എന്താണ്? ബോഡി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ക്ലീനിങ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് പോലീസിന്റെ ഇതാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ്, പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ ബോഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. ഇവിടെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. എന്താ ബോഡീസ് എടുത്തിട്ട് വരാന് ഇവിടെ, പക്ഷേ ഇത്ര റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുമല്ല. മനുഷ്യത്വം അതാണ് മെയിൻ. അതിലും വലുത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇനി എന്ത് അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടെ മാക്സിമം ബോഡികൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുക, അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. This is the real Kerala story. This is the spirit of Kerala on display, as every one of them have come together to tide over this tragedy.
Shilpa Nair and Akshita Nandagopal in Wayanad for India Today. The beautiful land of Wayanad is unfortunately prone to God's wrath every once in a while, prone to landslides. We've seen it happen repeatedly, but this by far has been the worst tragedy to have hit Wayanad. Now, there have been several questions about an unplanned development, about cottages, about resorts coming up, and of tea plantations, which you can see all along this entire area. As far as the eye can see, it's tea plantations. But as far as this tragedy is concerned, there have been questions about whether warnings were given and if they were ignored. The landslide was bound to happen, yes. Triggered by a cloudburst, yes. But could adequate warnings have been given to the locals to ensure that they evacuated? We tell you in our next report. Was the Kerala landslide tragedy avoidable? Was the loss of so many lives avoidable? Since the tragedy, endless questions have been asked about whether warnings of this calamity were ignored. The landslide itself was triggered by a cloudburst and the torrential downpour. But could locals have been evacuated earlier? Shockingly, locals were very much warned, but chose to ignore the warning and stay at home. This entire room here has women, all who've been rehabilitated after their homes were destroyed. നിങ്ങളുടെ വീടൊക്കെയാണോ ഇപ്പോൾ? വീടില്ലാന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ എല്ലാവരൊക്കെ പോയല്ലോ. ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഇല്ല. എന്റെ ഏട്ടനും വല്യമാല ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച്. ഇതുവരെ കിട്ടാണ്ടായിക്കണോ ഓരൊക്കെ ഇനിയും കിട്ടാണ്ട് എല്ലാരും. പൈത ആൾക്കാരെ കിട്ടി, പൈത ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ ഇനിയുണ്ട്. എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ആങ്ങളെയും എന്റെ ആങ്ങളുടെ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ എല്ലാരും പോയി. ആരുമില്ല. ഒക്കെ ആ വള്ളത്തിൽ കൂടെ തന്നെ പോയത്. ഞങ്ങള് താഴന്ന് മേലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി ഞങ്ങൾ പോന്ന് ഓര് കോട്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ചെയ്ത്. ആ കോട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഓര് പോയത്. ഒരു 2 മണിയായപ്പോ വിളി തുടങ്ങി ആൾക്കാർ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ വിളിച്ചു, മുണ്ടക്കയില് നിങ്ങളെ ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയി, നിങ്ങളെ വീട് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ 10, 40, 50 വർഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ ജീവിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, ആ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ പോയി. ഞങ്ങൾ ഇനി എവിടെ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല. Interestingly, the Madhav Gadgil reporter also warned of a disaster of this magnitude, but was put in cold storage by the Kerala government. Your report said that you wanted to declare 75% of the Western Ghats as ecologically sensitive, including the part where this tragedy has taken place. Now, over these 11 years, no one has acted upon it because there seems to be a battle between livelihoods and the environment. You want this area to be freed of human habitation, freed of quarrying, and the government, and both in Kerala and the center, seems reluctant to do so. No. This is a complete misinterpretation. See, actually, as per the mandate given to us, this whole area is ecologically sensitive. What we had said that this is not practical and this should not be attempted in a broad brushed fashion. That therefore the Western Ghat areas should be divided into 3 zones. One is ecologically highly sensitive, then of middle sensitivity, and thirdly of low sensitivity. And we have asked for particularly stopping of quarrying and mining also in only the highly sensitive areas, not everywhere. So that is a misinterpretation. Now, yes, the Vaithiri area where today this has happened, and the Puthumala landslide which happened few years ago in the similar area, are areas with high slopes and very heavy rainfall always, and they are therefore very prone to landslides anyway. Now there have been increasing human interventions. It is a complete mistake to think that these are to increase the ability of people to eke livelihoods. Not at all.
The interventions have been, for example, that around the tea estate, there are lots of tourist resorts where they are building lakes and so on, which are further increasing the burden on the geological structure. Home Minister Amit Shah in Parliament, meanwhile, also claimed that central government agencies had issued a landslide warning which was ignored by the state government, prompting a sharp rebuttal from the Kerala Chief Minister. Meanwhile, there's also been a showdown over whether this landslide and the tragedy that we've seen could have actually been avoided, the number of casualties. Union Home Minister Amit Shah in Parliament stated that actually there was a warning issued to the state government, a landslide warning for Wayanad, along with a heavy rain warning. This was countered by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, who said that the warning came in afterwards, that the warning of a landslide was after the cloudburst took place. And before that, in fact, the report given by the central government showed that there was a minimum chance of a landslide, according to the Kerala Chief Minister. Take a look at what Home Minister Amit Shah said and the Chief Minister's response. मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇങ്ങനെയൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് കേരളം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുരന്തമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. അവിടെ 115നും 204 മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയിൽ മഴ പെയ്യും എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്നലെ ഞാൻ അതിലൊരു ഭാഗം പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ എത്ര മഴയാ പെയ്തത്? ആദ്യത്തെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 200 മില്ലിമീറ്റർ, അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 372 മില്ലിമീറ്റർ മഴ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു തവണ പോലും ആ പ്രദേശത്ത് റെഡ് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപകടം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടിയാണ് റെഡ് അലർട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മുന്നറിയിപ്പായി നൽകുന്നത്. As we deal with the aftermath of the tragedy, the question of whether this could have been averted must be answered to avoid future disasters. Bureau Report, India Today. As the rescue operations continue here on a war footing, this is what it takes for every single personnel involved to actually get to the other side of a river. And this river is what's wreaked the most havoc in parts of Mundakai, in parts of Churramala. We're getting you the latest updates here on India Today. 300 plus lives lost, so many displaced. It's going to take a lifetime for normalcy to return. Thank you very much for joining us on this special broadcast. Thank you.